Good evening, my dear students. Welcome to Sankalp learning classes. So, in today's class, we are going to study the next part of the chapter, that is life processes. Already, we have studied the first part of this chapter, that is about the mainly about the nutrition we have studied. And what is the second part we have studied in the life processes chapter? That is about the respiration. Right. So in today's class, we are going to study about the next topic, that is about the transportation and excretion, how it takes place in the living organisms, how the living organisms able to transport the some materials inside their body, and excretion, how they are going to eliminate the some waste from their body. So that we are studying in today's class. Okay. So I hope all are ready to listen the class. Okay. I hope you know the meaning of the transportation. Transportation means in a general, what we can say, transporting of the some goods or some materials from one side to the another place, or what you can say, one place to the another place. So you have to transport the some goods or materials. But transportation in biology, so what is the meaning of transportation? It is related to the living organisms, right? Living organisms able to transport which type of the materials inside their body? Yes, living organisms, they will transport some nutrients inside their body, nutrients, then some waste materials that is generated inside their body, so that should be transported from one place to another place inside our body, right? So for this process, so what are the organs are helping, which organs are helping for in our body? Mainly blood, arteries and veins, capillaries, so these all are, and mainly heart, so these all are helping for the transportation process, right? So if we consider the blood, so what are the components of the blood? Blood ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? What are the components of the blood ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Yes, anybody? What are the components of the blood? Yes, mainly blood consists of plasma, RBC, WBC and platelets, right? So these are the main components of the blood. Then what is the function of this RBC, WBC and platelets? You know that the all the white blood cells, red blood cells and platelets, they are suspended inside the plasma. So in this picture you can observe the plasma. This is nothing but this white color. This is nothing but plasma, and this is the RBC, red blood cells, and these are the platelets, and these are the white blood cells. So these all materials are suspended inside the plasma. So ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? RBC, WBC ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ RBC ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, WBC ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, platelets function ಏನು, that we have to study. Plasma that helps to the transport of the carbon dioxide, food, water and some nitrogenous waste. Okay, so plasma is able to transport the carbon dioxide ಅನ್ನ transport ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, food materials, nutrients ಅನ್ನ transport ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, then some nitrogenous waste is transported through the plasma. Then RBC, you know that in the last class you have studied that RBC that contain the pigment that is called as a hemoglobin that helps to transport the oxygen, right? And WBC means white blood cells. Yes, these white blood cells, they help for the killing of the microbes and protect our body. And platelets, they help for the what what is the function of the platelets? They help for the clotting of the blood during the injury. Yes, that is the function of the platelets. Okay, then for the transportation of blood to
pump the blood in our body. So we have to pump the blood throughout our body, right? So for this purpose, one very important organ is helping, that is called as a heart. What is the size of the heart? So that is equal to our left fist, right? Then let us see the structure of the heart. So this diagram is very important. Listen carefully. Practice this diagram, and this diagram is asked in many previous year question paper. And one thing I want to clear, that many students asking for the applied questions, right? Ma'am, please discuss the applied questions on this chapter. My dear students, if you know the concept clearly, if you know the every concept of this chapter clearly, then you are able to give the answer for applied question easily. So first thing is you have to clear all the concept. Okay, so ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಈಸಿ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ opinion. Okay, so let us see the structure of the heart. You know that in the human and birds, there are four chambers in the heart. So what are the four chambers? So these are the upper chambers and this is the lower chamber. Yes. How many chambers are there in human heart? There are four chambers in human heart. So upper chamber is divided into two, that is a atrium. Upper chambers are called atrium and lower chambers are called ventricle. So this is the right atrium and this one is the left atrium. Atria is divided into two types, that is left and right atrium. Then lower chamber is called as a ventricle. So this chamber is called as a ventricle. So here this is the right ventricle and so here it is given in a red color, that is a left ventricle. So totally four chambers. What are the four chambers? Right atrium, left atrium, right ventricle and the left ventricle are the four chambers in our heart. And these both chambers, left and right chambers, are separated by a septum. So this is called as a septum. So this is the right part of the heart and this is the left part of the heart and this is separated by the septum. Okay, so that is called as a septum. Both left and right part of the heart is separated by the septum. And again, this atria and ventricle is also separated by the valves. So here you can see the valves, right? So these valves, they separate the atria and ventricle. So you can observe four chambers in our heart, right? Then next important thing about heart is we have to study about the circulation of the blood. Means how heart is able to circulate the blood throughout our body. So you know that here first thing in the blood circulation is from the lungs. So just imagine here the lungs are situated. Okay, so from the lungs, pure blood. So here I use the word pure blood for the oxygenated blood. Okay, I will call it as a oxygenated blood. Oxygenated blood, that is from the lungs, carried by the pulmonary veins. See here. So these are the pulmonary veins. So these pulmonary veins carry the oxygenated blood to the left atria. So this is the left atrium. And when the left atria contracts, contract ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಂಗ್ಸ್, ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ flowing into the left ventricle. That is the oxygenated blood. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ oxygenated blood red color ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ and deoxygenated blood in the blue color. Okay, then this blood that is in the left ventricle, oxygenated blood in the left ventricle.
when the left ventricle contract ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so that moves into this blood vessel that is called as a aorta. Okay, so aortaಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. From the aorta, so this aorta that transported to the oxygenated blood to the different parts of our body. So all the parts of our body that receives the oxygenated blood. Okay, so this is how oxygenated blood circulate in our body. Okay, first thing is from the lung oxygenated blood, so that is poured into a left atrium through the pulmonary veins. Remember this, pulmonary veins. Okay, so this is how the oxygenated blood circulate in our body. Then how the deoxygenated blood circulate in our body? The deoxygenated blood from all the parts of the body collected by the different blood vessels, they are called as a vena cava. So this is a upper vena cava, and here there will be a another vena cava, that is the lower vena cava. So this vena cava is here, there is a low vena cava. So this vena cava collect the deoxygenated blood. Deoxygenated blood means that contains the carbon dioxide, right? That carbon dioxide containing blood that is poured into the right atrium. Then right atrium too, when it contract, the right ventricle receives the deoxygenated blood. After that, when the right ventricle contracts through the pulmonary arteries, see here, the pulmonary arteries, so they carry the deoxygenated blood to the lungs. Remember, pulmonary arteries carries the deoxygenated blood to the lungs. Okay, from the heart to the lungs. Is it clear? Yes. Through the pulmonary arteries, it is moving to the lungs. In the lungs, again, purification of the blood takes place. You know that how the alveoli are helping for the purification of the oxygenation of the blood. Okay, so this is how blood circulate in our body. Okay, so just this diagram is very important, and observe this video, and this will be helpful how the blood is circulating in our body. Okay. Then one more thing, here what you have to remember. So what type of the applied question they may ask? Here always these veins, remember veins, pulmonary veins. So if you see the word veins, they will always carry the blood to the heart. Okay, they will always carry the blood to the heart. Okay, so they are called as a veins commonly. And here pulmonary veins means they are carrying the oxygenated blood. And arteries always carry the blood from the heart to the different organs of the our body. Okay, so arteries, they will carry the blood from the heart ಇಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ organs ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. They are called as arteries. Here pulmonary arteries, they are carrying the blood to the lungs for the oxygenation. So this is called as a double circulation. So what is this double circulation? For the one cycle, so when the oxygenated and deoxygenated blood circulate in a one cycle, but two times blood flows in the heart, right? So blood flows in the heart, oxygenated blood flows separately and deoxygenated blood flows separately. That is nothing but the double circulation. Okay, so this is what I explained, that is nothing but a double circulation. Okay, so this is the blood flows through the, here you can observe the blood flows through the heart twice in a one cycle. So in a one cycle, the blood flows two times in the heart. That is called as a double circulation. Okay, I hope this concept is clear. Okay, my dear students, what you have to remember in this, remember the
four chambers. What are the four chambers? And which blood vessels they carry the blood to the heart, and which blood vessels they carry the blood from the heart. Okay, so are you understanding? From the heart and to the heart. Okay, so that concept you have to clear. So then you can answer for any question related to the circulation. Okay, yes. Then so we have studied about the four chamber heart that is present in the human beings, and this is the schematic representation of the exchange of the oxygen and carbon dioxide. Okay, so just glance over this diagram. Here, this is the left part of the heart and this is the right part of the heart, and this left part of the heart, so that will be that is carrying the deoxygenated blood, and right part of the heart that is carrying the deoxygenated blood, and the left part of the heart that is carrying the oxygenated blood alva. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is the lungs. Lungs ಇಲ್ಲಿದೆ. Lungs ಇಂದ oxygenated blood pulmonary veins ನೋಡಿ, pulmonary veins through heart ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂದ ಥ್ರೂ ದ ಅಯೋರ್ಟಾ ನೋಡಿ, ಅಯೋರ್ಟಾದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಯೋರ್ಟಾದಿಂದ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಯೋರ್ಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, the blood oxygen is utilized for the release the energy. So energy release ಆಗತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ರೂ ದ ವೇನಾ ಕೇವಾ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ವೇನಾ ಕೇವಾದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಏಟ್ರಿಯಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏಟ್ರಿಯಾದಿಂದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್. So that is how blood circulate in our body. Okay, once again I will explain this. So this is our lungs. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ and it is received by the atria, then it moves to the ventricle, from the ventricle, that is the oxygen containing blood, through the aorta it is carried to the different parts of our body, to the different cells of our body. So cells ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ, then they release the energy plus carbon dioxide. Energy is useful for our body, right? But carbon dioxide, again this carbon dioxide mix with the blood, and that carbon dioxide carried by the vena cava, and again it is reached to the heart, and from the ventricle it is carried by the pulmonary artery again to the lungs for the oxygenation alva. So like this exchange of the carbon dioxide and oxygen takes place in our body. Okay, yes. And one more thing is here, questions ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, there is no backflow of the blood from the ventricle to the atria. ಸೊ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂದ ಏಟ್ರಿಯಮ್ಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಏಟ್ರಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಪೋರ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಯೋರ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಬೋತ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ asked in the exam. Why
the blood which is present in the ventricle, it is not backflow to the atria, which is not able to flow back to the atria. Okay, so ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Then already we learned what is double circulation. Double circulation ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? Then so how the blood circulation takes place in other organisms? You know that mammals and birds, so they have the 4-chamber heart. Mammals ಅಲ್ಲಿ birds ಅಲ್ಲಿ 4-chamber heart ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? But reptiles and amphibians, they do not have the 4-chamber heart. You know that amphibians ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Amphibians ಅಲ್ಲಿ how many chambers are there in the heart? Anybody? Anybody? Amphibians have the 3-chambered heart. What about the reptiles? Reptiles have 3-chambered heart, but except crocodile. Crocodile is having the 4-chamber heart. Birds and mammals, they are having the 4-chamber heart. But amphibians, they are having the, I told that they are having the 3-chamber heart, and the reptiles, they are having the 3-chamber heart. Okay, so in the amphibians, you can observe 2 atria, but only 1 ventricle. Okay, only 1 ventricle is there. So here 1 and 2 atria is there. So same in case of the reptiles also, only 1 ventricle is there, 2 atria is present. Okay, so this is just I'm representing how it is. Okay, but why the mammals and birds, they have the, actually they need the 4-chamber heart, but amphibians and the reptiles, they can you know that they have the 3-chamber heart alva. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ just represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 3-chamber heart ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, is there is a separate circulation of the oxygenated and deoxygenated blood? 3-chamber heart ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಏನಾಗತ್ತೆ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಬ್ಲಡ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್. ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ that is present in the reptiles and the amphibians, but this can be done in reptiles and these amphibians, because they can tolerate this. They can tolerate the mixing of the oxygenated and deoxygenated blood. Why? Listen carefully, this is the very important point. The reptiles and the amphibians, they can tolerate the mixing of the blood in their body, but mammals and the some birds, mammals and birds, they need the 4-chamber heart, and because they need the more energy to maintain their body temperature. Mammals and birds, they need more energy for what? More energy for maintaining the body temperature. You know that ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? Anybody just comment the human beings body temperature. Body temperature ಎಷ್ಟಿದೆ? Anybody? 98.6 Fahrenheit ಅಲ್ವಾ?
98.6 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ, ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ all the birds, not some birds, all the birds, they also maintain their body constant body temperature. For the maintaining their body temperature, they need more energy. Okay. Then what about the amphibians and reptiles? Are they are not able to maintain their body temperature? No. Amphibians and these amphibians concentrate it. Amphibians and reptiles, they do not maintain their body temperature. They adjust with the environmental body temperature. So environmentally temperature ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ತರ they will adjust their body temperature. So they are called as cold blood organisms. Cold blood organisms. Okay. So they do not need more energy to maintain their body temperature. They will adjust with the temperature. But mammals and birds, they need more energy to maintain their body temperature. So that they need more energy. So the four-chambered heart, double circulation and separate circulation of the oxygenated and deoxygenated blood is required for the mammals and the birds. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಈಗ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದೇ ಬರ್ನ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಥ್ರೂ ದ lungs and diffuse into the blood ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ದರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್, ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಪರೇಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ oxygenated and deoxygenated blood in a mammals and the birds. Okay. ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೆಪರೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಟ್ amphibians and the reptiles, they can tolerate the mixing of the blood. Yes, they can tolerate the mixing of the blood. Why ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. I hope this concept is clear. Okay. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಿಶಸ್? ಫಿಶಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2-chamber heart. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಏಟ್ರಿಯಾ ಅಂಡ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಏಟ್ರಿಯಾ ಅಂಡ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಓನ್ಲಿ 2-chamber heart is present in the fishes, and the purification of the blood takes place in the gills. Okay. Oxygenation of the blood takes place inside the gills. So like this, how the organisms able to pump the blood using the heart. Okay. So this is about the transportation. So this is the 3-chamber heart observed in the amphibians and the reptiles. You can observe the 2 atrium but only 1 ventricle. Okay. Then for the transportation process, again arteries, veins and capillaries are helping. Okay. So what you mean by arteries and veins? Arteries andre enu? So these are the blood vessels. Arteries are the blood vessels which carry the blood away from the heart to the various organs. Okay. So heart inda ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಥಿಕ್ ವಾಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ here one more question is asked, that is arteries having the thick walls than the veins. Question anna note down ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Arteries have the thick
walls than the veins because the blood emerges from the heart under high pressure. So heart ಇಂದ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಥಿಕ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಅಂಡ್ ವೇನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್. ಈ ವೇನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ, ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ವೇನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್, there is no need to have the thick and elastic walls because the blood which is present in the veins, that is not in a high pressure. So high pressure ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, blood ಇರೋದಿಲ್ಲ. Because of that reason arteries have the thick elastic walls but veins doesn't. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ. Arteries have the thick elastic walls but veins do not have that. What is the reason? Give reason ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. Okay, then these veins and arteries, they will become small walls. They are called as a capillaries. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so this is the artery ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಟರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆರ್ಟರೀಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಅಗೇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಈ ತರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ, ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, this is the main artery, this is carrying the blood. Again it will become small, it will become small capillaries like this. So these are nothing but the capillaries because to reach the different cells. ನೋಡಿ, ಈಗ cells ಅನ್ನ reach ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. So cells ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, there is a breakdown of the glucose takes place ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರೋ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡತ್ತೆ ಟು ದ ವೇನ್ಸ್. ಅದು ವೇನ್ಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆರ್ಟರಿ ಥ್ರೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆರ್ಟರೀಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಚ್ ಟು ದ ವೇನ್ಸ್. ವೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ the circulation of the blood takes place in our body. Okay, then not only blood, there is a one more fluid that is helping for the transportation process in our body, that is a lymph. Lymph is called as a tissue fluid. Why it is called as a tissue fluid? Tissue fluid. Okay, lymph is called as a tissue fluid. So what is the reason behind this? Why lymph is called as a tissue fluid? ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Why lymph is called as a tissue fluid? Okay, tissue fluid ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? And it is also colorless. Why lymph is colorless? Colorless ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ, why it is colorless ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. So for that all question you should learn about the lymph ಅಲ್ವಾ. So okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, lymph that is a colorless fluid and which is formed by plasma which escapes from the capillaries. Okay, ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ capillary ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕೆಪಿಲರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಲರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಿಲರಿ, ಈ ಕೆಪಿಲರಿ ಥ್ರೂ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ?
ಕೆಪಿಲರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಪಿಲರಿ ವಾಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟಿಶ್ಯೂ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಂಪ್. ಲಿಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರತ್ತೆ, ಏನೇನಿರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲಿಂಪ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ WBC and proteins, small amount of the protein ಇರುತ್ತೆ, but it is colorless. Why? Because which ಹೇಳ್ಬೋದಾ, why the lymph fluid is colorless? ಹೇಳ್ಬೋದಾ, why the lymph fluid is colorless? colorless ಯಾಕಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? Because in the lymph RBC is absent, red blood cells are absent. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, WBC ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ RBC ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಲ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ it is colorless. Okay, so in this diagram also you can observe that, see here, so this is the capillary. Okay, blood flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, blood flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, and some particles of that blood that will drain out, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. and again this limbs that will form the lymph vessels and again lymph veins ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. okay, yes, so that is about the lymph. And this lymph, so it carries the digested and absorbed fat. So this is very important. Lymph carries the digested and absorbed fat from the intestine and drains excess fluid from the extracellular space back into the fluid. Okay, so lymph ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಇರಬಹುದು, ಫ್ಯಾಟ್ ಏನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. and again this lymph is flow back to the heart. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಲಿಂಪ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ನಾನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನೇನ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಒಂದು ಯಾವುದು, why the blood will not flow back to the atria from the ventricle, so that is also one important question. and amphibians and reptiles, they are able to tolerate the mixing of the blood. ಸೊ ಯಾಕೆ, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟಾಲರೇಟ್ ದ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್, ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವೈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಸಮ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ why animals such as amphibians, reptiles tolerate the mixing of the blood alva. So this is the one question. And one more question is, how is the structure of human heart is supportive in the transporting of the oxygenated blood and the deoxygenated blood? Okay, so oxygenated ಮತ್ತೆ deoxygenated blood ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋ ತರ ಅದು ಹೇಗಿದೆ, how it is supportive, because left chamber is separate and the right chamber of the heart is separate. and okay, and it is also separated by the septum. so septum ಇಂದ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. So how they are able to transport the water or some minerals or the
product of the photosynthesis. You know that plants need water which is there in the soil and minerals. Okay, so mineral also there in the soil, but that should reach to the leaves of the plant ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಾಟರ್ ಇರಬಹುದು, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಲೀವ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಟ್ how this transportation takes place in the plants? By the help of the xylem and the phloem. Xylem, that is helpful for the transport of the water and minerals from the soil, and phloem, that is meant for the transportation of the food, means the product of the photosynthesis. Let us see how the xylem and phloem works. Okay, so that is very important. So you have to compare the how the xylem and phloem works. Okay, so transport of the water that takes place through the xylem, and this xylem that contain the xylem vessels and tracheids. Xylem that contains the xylem vessels and tracheids in the roots, stems and leaves. They are interconnected to forms a continuous system of conducting the water. ಈ xylem ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೂಟ್ ಇಂದ ಲೀವ್ಸ್ ತನಕ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ತರ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಒನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ಈ ತರ ಏನಾಗಿದೆ? ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಇನ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚ್ ಟು ದ ಲೀವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಹೇಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ xylem ಥ್ರೂ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದ ಲೀವ್ಸ್ ಗೆ ಈ ತರ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ ರೂಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, some ions which are present in the soil, they are transported to the cells of the roots. Ions ಏನಿರತ್ತೆ ಅದು root cells ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then they will create the concentration gradient. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, then in the soil the concentration is more. So to eliminate this concentration gradient, it transported to the water that enter into the cells of the root, and that will create one section. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಲೀವ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ಒಂದು 50-60 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಮರಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ, ಭೂಮಿಯಿಂದ, ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಲೀವ್ಸ್ ತನಕ ವಾಟರ್ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರಬಹುದು ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ರೂಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ by the to eliminate the concentration gradient, then it is transported to the different parts of the plant. But one more type of the water transportation, that is through the stomata. ಸೊ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಥ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ xylem vessels ಇನ್ ದ ಲೀಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ,
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಥ್ರೂ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಥ್ರೂ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ. ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಥ್ರೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್. ಸೊ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ process also, this the transportation of the water takes place. Okay, so you know about the transportation of the sorry, you know about the transpiration. Okay, so this transpiration creates the transpiration pull. So that is creating the suction force. ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ how the water is transported in the xylem. Then how the food substances like the product of the photosynthesis ಅದು ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೂ ದ ಪ್ಲೋಯಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಲೋಯಮ್ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ the phloem that is able to transport the products of the soluble product of the photosynthesis, that is called as a translocation ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The soluble product of the photosynthesis that is transported in the plant's body, that is called as a translocation. Okay, so not only these products, some amino acids, some essential nutrients also transported by the phloem. ಈ phloem ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ phloem that is having the different components, that is a companion cell ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು companion cell ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ sieve plate. ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ phloem, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ sieve ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ sieve ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ sieve ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ phloem that contains the companion cells and the sieve tube elements. Okay, so this is nothing but the sieve tube, ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರ ಥ್ರೂ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು xylem ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, in the xylem, using the physical force, some physical force, water is transported to the leaves ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ATP ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತು, ATP ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆಗದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ದ phloem you need ATP to transfer the food. So ಅಲ್ಲಿ ATP, what is the full form of ATP? Just write it down in the chat box. ATP full form ಏನು ಅಂತ ಬರೀರಿ ನೋಡೋಣ. ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲೈಕ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ATP ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೋಯಮ್ಗೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ when it is the sucrose is transported into the phloem, the osmotic pressure is increased. Osmotic pressure increase ಆಗತ್ತೆ and it is causing the ವಾಟರ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ phloem. ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವ್ಯಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಸೊ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ phloem ಅಲ್ಲಿ. ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ phloem. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಪೇರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ xylem ಅಂಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ phloem. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌ ದ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ phloem ಅಂಡ್ ಹೌ ದ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ xylem. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್.
Then next topic is about the excretion. ಅಲ್ವಾ? Excretion ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, that is the removal of the waste products in our body. You know that carbon dioxide is also waste product that is eliminated through our lungs through ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And the digestive waste that is eliminated to the eliminated through the anus through eliminate ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಡೈಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ there is a specialized system that is helping for the removal of the nitrogenous waste which is produced in our metabolic process. Okay, so ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದಷ್ಟೇ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದರ್ ಈಸ್ ಎ specialized system in our body that is called as a excretory system alva. So it contains our human excretory system contains the pair of kidneys alva. So single cell organisms yav tara excretion ಮಾಡುತ್ತೆ through the body surface. Single cell organisms ಅಲ್ಲಿ specialized structure ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, body surface through ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ excretion ಆಗುತ್ತೆ. But human beings have the specialized system that is called as the excretory system. So this excretory system that contains the pair of kidneys. So just observe the structure of the kidneys. So this bean shaped structure, that is nothing but a kidney. Okay, so this is left kidney and this is right kidney, and so this is called as a, what it is called, this structure that is called as a ureter, and which carries the urine. Okay, ureter through ಏನಾಗುತ್ತೆ urine carry ಆಗುತ್ತೆ, and it is stored in the urinary bladder and eliminated through the urethra. Okay, ನೋಡಿ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯುರಿಟರ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯುರಿತ್ರ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ there are some blood vessels, they carry the blood to the kidney for the purification alva. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ aorta ಇದೆ, and these renal veins they carry the, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ರೀನಲ್ ವೇನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ತರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್. ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್? ಟು ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ, so these kidneys are the helping. Okay, so this is the structure of the kidney and how it works, how the kidney works. So you know that inside the kidney there are millions of the small structures. They are called as the structural and functional unit of the kidney. Do you know what is the, which is called as a structural and functional unit of the kidney? Which part, what it is called? Anybody? Yes, nephron. Yes, nephron is called as a structural and functional unit of the kidney. There are very small fine structures and they are called as nephrons, and these nephrons are helpful for the purification of the blood and formation of the urine. Okay, so let us see the structure of the nephron. So here you can observe the cup like structure. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ cup like structure ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, so that is called as a Bowman's capsule. So this diagram is very very important. Diagram ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And so it contains this Bowman's capsule. ನೀವು ಈ ತರ ಬಿಡಿಸಬಹುದು Bowman's capsule ಅನ್ನ ಅಲ್ವಾ. So this Bowman's capsule that contains the blood vessels. ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗತ್ತೆ ಈ Bowman's capsule ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ Bowman's capsule ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್, ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. Here these blood vessels and this Bowman's capsule together called as a glomerulus anta karitare. So here you can observe the blood vessels and this cup shaped structure, that Bowman's capsule, together it is called as a glomerulus. Okay, then here
ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್, ಸೊ ಅಂಡ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಶುಗರ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೀ ಅಲ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಟೀ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೀ ಪೌಡರ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸೋಸಿದಾಗ ಟೀ ಪೌಡರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಟೀ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ವಾಟರ್, ಶುಗರ್ಸ್, these all are needed for the body, but this nitrogenous waste is not needed. It is not necessary for our body. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಫ್ರಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರ್ಬಹುದು, ಶುಗರ್ಸ್ ಇರ್ಬಹುದು, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿ, ಸೊ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ನೆಫ್ರಾನ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ದೇ ಓಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಯೂರಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಯೂರಿನ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ ಥ್ರೂ ದ ಯೂರಿಟರ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಯೂರಿತ್ರ ಅಲ್ವಾ. ಈ ತರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ is important, and explain the structure and function of the nephron structure ಮತ್ತೆ function ಅನ್ನ explain ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. And the how the essential nutrients are reabsorbed in the tubular part of the ನೆಫ್ರಾನ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಹುದು. ಗ್ಲೊಮೆರುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರುವಂತದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. Okay, so this is how the nephron works. Next is excretion in plants. We know that human beings and the animals, they have the specialized excretory system for the elimination of the nitrogenous waste or the waste products. Okay, but there is no specialized organs in plants to eliminate these all products which is not needed for the plant's body. But how it is eliminated in plants? So there is also waste products in the plant's body. Waste products plant's body ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ some waste products, gaseous waste products, they are eliminated through the stomata. So carbon dioxide which is released during the respiration process and oxygen is released in the photosynthesis process, which both are the at that time plant, it is not needed for the plants alva. So adrinda enagutte, carbon dioxide matte oxygen enagutte stomata through eliminate agutte. Then excess of water, so water enagutte, so that is also removed through the stomata, that is called as a transpiration. And some waste products, they are stored in the leaves and removed when the leaves are dry and fall off. So ಕೆಲವೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೀವ್ಸು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಫಾಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ದೆನ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ stored in vacuoles, and some waste products are stored in the old xylem, especially in the form of resins and gums alva. So resins ಮತ್ತೆ gums form ಅಲ್ಲಿ store ಆಗಿ eliminate ಆಗುತ್ತೆ. And some waste products, they are eliminated
from the roots by the diffusion process to the soil. Soil allu kuda ಏನಾಗತ್ತೆ roots through waste products eliminate ಆಗತ್ತೆ. There, so these are the gums and resins. So that are the waste products which are stored in the old xylem. Okay, so this is how the plants use different methods. Plants not only use single method, so they are using the different methods for the elimination of the waste products. Okay, so exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, how the plants are able to eliminate their waste products, what are the different methods of eliminating the waste products in plants. So ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So please concentrate on that. Okay, so here we can end the session. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೈ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Okay, thank you students.